Unit 7 YTV Magazine Unit هفته مجله YTV Lesson 4 وانا چاره Animals in Danger جانور الخطرية يعني المترسية Animals in Danger جانور المترسية What have we done چه ما كر يعني وكي تبيجي أفا ما چكر What must we do چه دوي أم بكن Today in YTV Mag we look at some animals in danger أفرو ال YTV Magazine يعني مجلة YTV أمسحكن هندك جانورا المترسية and what we must do to save them وچه دوي أم بكن بو رزقار كرناوان يعني خلاص كرناوان إج مترسية Recently people have threatened the future of many kinds of animal فيدو ماهية خلقه تهديد واكري الباشاروجا يعني مش مستقبلي قلق جورين جانورا Life has become difficult or impossible for many species. جيان وبزحمت كفتي يانجي مستحيل بوي بو چندين جورا. When wild animals compete with people for land, the animals always lose. وقتی جانورين چوله منافسه دكن هفركيه دكن يعني لقل خلقه بو أرده. يعني وقت شر مروفا دكن سرا أرده جانور هر خسار دبن. What have you done? چه ما کر یعنی بيجي ما چكريا We have cut down forests and made farms ما قد كر خواري دارستان وما چكر مزرعة يعني ما دارستان برين وما مزرعة چكرين Fewer trees mean fewer animals كمتر دار يعني كمتر جانور We have hunted animals for their skins or horns ما كرني چيرا جانورا بو جلدوان يان قوچوان يعني جبر جلدوان يان جبر شاخنوان We have built roads and towns in places where wild animals live ما يآوا كرين ريك وشاروچكا الجهن كو جانورن چولي دجين We have polluted the environment ما يتلوث كري بيئت Maybe it isn't too late بلكي نقلق درنگا But we must do something now. بس ام دوي تشتكي بكن نوكا. Tomorrow will be too late. سباهي دي بتا قلق درنگ. يعني سباهي دي برگچت. White rhinos. Rhinos ينسبي. Since 1975 إش هوا 1975 the number of rhinos in the world has gone down by 85%. جمارة راينوزا الجيهاني هاتيا خواري بهشتي وبينجر صدي يعني بنسبة هشتي وبينجر صدي The largest kind of rhino is the white rhino مازنترين جوري rhino اسبيا which lives in Africa يكو دجيت الأفريقيا Rhinos eat grass Rhinos دخون عشب يعني جيا and they have got wide square mouths like cows او وانين هين دفن برفره وچوارگوشه وكي چيلا. They live together in groups of 5 to 10 called herds. او دجين بيگوه الگروپين 5 بو 10 يعني شبينجا تا دها دبجنه گري. After the baby rhino called a calf is born, it stays with its mother for about 4 years. بشتي بيبيك راينو دبجنه گولك اجداي كدبت او دمينت لقل دايكاخو بو نزيكي 4 سالة. Rhinos are big. Rhinos اتمازنن. They are 160 to 185 centimeters tall. او 106 تا 185 سنتيمترا يبلندن. And 370 to 405 centimeters long. او 307 تا 405 سنتيمترا يدريجن. And they are heavy. او outgranen يعني وزنوان جرانه. They weigh up to 2,722 kilos. أو وزن دكان تاقهتا 2,722 كيلو. An unusual thing about the rhino is that it can turn its ears to hear sounds from any direction. تشتكي نايقشتي لدور راينوا يعني تشتكي غريب لدور راينوا أو كو أو دشيد بزفرين الجهن خو بو كو بكت دنگا أجهرش اتجاهي. Poachers kill rhinos for their horns. Poachers دكوجن راينوا بو جلدوان يعني جبر جلدوان. Poachers
کەسەکە بشکلێکی غێر قانونی نێچیرە طەیرە و گیانەوەرە دکت یانجی ماسیە لەسەر ملکیەتە کەسێکی دیتر یعنی لەسەر ئەردێ کەسێکی دی. A rhino's horn can sell for $40,000. قۆچێ ڕاینۆ دەشێت بێتە فرۆتن بۆ $40,000 یعنی $40,000 تێتە فرۆتن. Poachers have hunted and killed thousands of white rhinos. Poachera یە نێچیر کرین و کوشتین هەزارەها ڕاینۆزێن سپی. But 5,000 still live in wildlife reserves in South Africa and Zimbabwe. بس 5,000 هێشتا دەژین الجیانە چۆلەیە پاراستي بعربي محمية الحياة البرية الباشورة أفريقيا وزيمبابوي. In some African countries الهندك ولاتن أفريقيا men with guns protect white rhinos. ظلامن بسلاح دباريزن راينوزن سبي يعني ظلامن كسلاح القلوانة باراستنا راينوزن سبي دكن. We must protect rhinos now while there are still some left. دفي باراستنا راينوزا بكين نوكا وقتی يماين هشتا هندك. Reading خوندن. Activity 1 راهنانه ایکی. Read animals in danger and complete. بخوينا جيانورين المترسية و تمامك. 1. When you threaten someone or something, you are likely to harm them. وقت تو تهديد دكي كسكي يان تشتكي تو رنگا بإيشينيوان يعني رنگا توان تعدكي. 2. How many different kinds of animals are there in the world? چندين جورين جوازين جيانورا هنا الجيهاني. There must be hundreds of thousands of species. يهين أكيد صدان هزاران جور. 3. A farm is a place where we grow food or keep animals. مزرعك جهك يكو أملي قشد كين خوارني مقصد فلاحي يانجي دهيلن جانورا مقصد جانورا اللي خدان كين. 4. My skin is the outside of my body. skin تيت جلد وهروسا تيت جرم. جرمي من اش درفيا جسمي منه يعني جرمي من قاتش درفي جسمي منه. 5. White rhinos live in Africa. Rhinos in سبي دجين الأفريقيا. They eat grass and live in small groups called herds. أو دخون عشبي يعني جيا ودجين الجروبين بتشوك دبيجنه herds يعني كري. A baby rhino is called a calf. بيبيكا كي rhino دبيجنه calf يعني جولك and lives with its mother for 4 years ودجيت لقل ديكاخو بو 4 سالة يعني تشي بيجي for about 4 years بو نزيكي 4 سالة. Poachers kill rhinos for their horn. Poachers دكوجين راينوا بو قوچنوان يعني شاخنوان. Men with guns protect rhinos in some countries. ظلامن بسلاح دباريزن راينوا الهندك ولاتا. Activity 2 راهنانا دوي. Copy these questions نسخ بكافان برسيارة يعني نقل كافان برسيارة. Then close your book باشي بقرا برتوكا خو and ask and answer the questions about rhinos. وبرسياركا وبرسفدا برسيارن لدور راينوا. Where do they live? لكوفا أو دجين. In Africa الأفريقيا. How do they live? تشاوا أو دجين. In small herds الهردسن بتشوك يعني الكاريين بتشوك. Groups of 5 to 10 جروبين بينش تاده. They eat grass أو دخون عشبي يعني جيا. What about young ones? تشاوا لدوريين بتشيك يعني وتشهيا لدوريين بتشيك تبيجي. They are called calves. دبيجنوان calves يعني قولك. They live with their mothers for about 4 years أو دجين لقل دايكين خو بو نزيكي 4 سالة. How big are they? چنده إمازنن أو. They are 160 to 185 centimeters tall أو 106 تا 185 سنتيمتر بلندن and 370 to 405 centimeters long و 307 تا 405 سنتيمتر دريجن. They weight up to 2,722 kilos.
أو وزن دكان يعني وزن وان دكتا تا 2722 كيلو. Is there anything unusual about them? أريها چه تشتكي ني طبيعي لدور وان يعني چه تشتكي غريب. They can turn their ears in any direction. أو دشين بزفرين نقوهن خو الهاتش اتجاهكي. Why are they in danger? بوچي أو اتمذر سيدانا. Poachers kill them for their horns. Poachers دكوجن وان جبر شاخين وان. What must we do? چه دوه ام بكن؟ يعني لازم ام چه بكن؟ Protect rhinos. بپاريزين راينوا. Now go to activity book. نوكاهر پرتوكا راهنانا. Unit 7 Lesson 4. Unit هفته وانا چاره. Activities 1 and 2. راهنان ایک و دو. Reading and writing. خوندن و نویسین. Activity 1. راهنانا ایکی. Read and complete with these words. بخوينا و تمام بكا ابوان و شا. And و because چونكي but بلي با each هر ایک easily سهالي ever چجا long دريج many گلك يعني بيجي چندين of ج than اج uses بكاردي إنت while وقتكو يعني بيجي دماكو تبيني رامانا درستيافان وشا دمينت لسرسته sharks أسماك القرش يعني ماسين قرش killers of the sea قاتلين بحري يعني أوين كشتني دكان البحر دا sharks live in all the world's oceans sharks دجين الهمي أقيانوسين جيهاني oceans بعربي محيط especially in warmer water بتايبتي الآفين قرمتر there are about 350 species of shark يهين دورا صدوبينجي جورين شاركا but only 10 are killers بس تنده قاتلن every year sharks bite up to 100 people هر سال شاركس جازت ديننا بوتا صدقة خلقي يعني صالي دقهتها صد كسي كو دكفتجر هجوم شاركا and about a third of these bites cause death ونزيكا سرب عافان جزا تشتكت مرني يعني دبتا اجري مرني sharks normally eat other sea life sharks بشبكي عام دخود جيان انديان بحري each shark species hunts differently هر جوركين شاركا نجيل دكت بجوازي some eat very large fishes and others eat tiny sea life هندك دخون ماسين جلك دريش ويندي دخون حياة بحريا جلك بچيك Sharks are the world's largest fish. Sharks مزنترين ماسية جيهانية. And the whale shark is the biggest of all. وشارك حوت مزنترينش همية. The largest whale shark that a man has ever caught was 12.1 meters long and weighed 15 tons. مزنترين شارك حوت يزلامي چجا گرتي يعني يزلامي گرتي هتان هو 12.1 متر دريج بو ووزن دكر 15 طن. Another giant shark is the basking shark which grows to more than 10 meters long. شاركة دي عملاق basking shark يكو قشا دكت بو بتر 10 متر دريج. Not all sharks are big. نهمي shark اتمزنن. The smallest shark in the world is called the cookie cutter. مزنترين شارك الجيهاني دبيجنه كوكي كاتر كوكي يعني بسكيت كوكي كاتر يعني قدكر يعني تشتكي قدكرني دكت and is only 14 centimeters long و تنه 14 سنتيمتر درجة many sharks lay eggs and the egg of the whale shark is over 50 centimeters long جلك شارك دكان هيكا وهيكا شارك حوت سرعي 5 سنتيمتر درجة Nothing is more frightening than a shark's open mouth. چتشت پتر نه بترسه يعني نبترستره اش شارككي دف وكري يعني جبجي اش دفكي وكري شارككي. The great white shark has 5 sets of teeth. شارك سبيه گلگ مزن يهي 5 تخمن ددانا and can easily bite a person in half ودشيد بسهالي
گەسکەتە کەسێکی بۆ نیف یعنی تشێت بسەهالی بگەزێ کەسێکی بکەتە دوقەت. Each tooth is as long as a finger. هەر ددانەک وسەی درێژە وەکی تبلەکە دەستی. And in its life a shark uses up to 20,000 teeth. و الجیاناوی یعنی العمرێوی سەمەک قرشێک بکار دئینێت تاکو 20,000 ددانە. When it loses a tooth وەختێ ئەو ji dest da didanekî a new one grows. Êkî nû geşe dikit. The great white shark breathes by taking air out of the water while it's swimming. Şarkê spiyê gelek mezin henasê diket eb birina hewayê ji dervey avê wextê ku ew melevaniya dikit. Yani hewayê ji avê derdixit. So it must keep swimming all its life. Vêca ew divê berdewam melevaniya bikit hemî jiyana xwe. And that can be a long time because some great whiteys live for 60 years. و ئەوە دشێت وەختێکی درێژ بێت. یعنی وە چەندە دشێت بۆ وەختێکی درێژ بخایێنێت. چونکی هەندێک سپیên gelek mezin یعنی شارکên سپیên gelek mezin dijîn بۆ 60 ساڵە. Humans kill about 100 million sharks each year. Mirov dikujin nêzîkî 100 milyon şarka her sal. We eat about half of these. Em dixwin nêzîkî nîva van. Yani em dora nîva vî ededî dixwin. But people hunt the rest for sport. Bes xelk nêçîra baqî diket bi werzişê. Yani wek werzişekê nêçîra wan diket. Baqî maqsed ev nîva em nexwin. The number of sharks in the world's oceans is falling. Jimara şarka el okyanusên cîhanî ya li keftina xwarê de. Yani ya berdewam il kêmbûnê de. Is this a problem? Erê ev e mişkîlek e? Yani erê ev e arîşek e? Yes it is. Belê arîşek e. Of course sharks can be dangerous. Çipê nebit sharks dibit îmetirsîdar bin. But so can lions, tigers and elephants. Bes her wesa dişên şêr, piling û fîl jî. Yani her wesa ev jî dixeterin. Sharks are not in danger now. Sharks ned metirsiyê de ne nûke, but they are going to be in danger soon. Bes ew dê kevine metirsiyê de zû. Yani gelek wext ser ve naçit û ew dê kevine metirsiyê de. Maqsed metirsiya xilasbûnê. Yani nemanê. So we mustn't kill too many sharks. Vêca divê em nekujin zêdey hed şarka. Activity 2. Rahînana duê. Make notes to answer these questions about sharks. Çê bike têbîniya bo bersivdana van pirsyara li dor şarka. Where do they live? Li ku ve ew dijîn? What do they eat? Çi ew dixwin? How big are they? Çendê mezin in ew? Yani çendê ew mezin in? What about small ones? Çi li dor yên biçîk? Yani û yên biçîk çawane? Is there anything unusual about them? Erê heye çi tiştê neytabîî li dor wan? Are they in danger? Erê ew it metirsiyê de ne? Yani metirsiya nemanê. What mustn't we do? Çi divê em nekin? Now write a short paragraph about sharks. Nûke binivêse paragrafeka kurt li dor şarka. Sharks live in the world's oceans. Shark dijîn il okyanusên cîhanê. They eat other sea lives. Some eat very large fish. Ew dixwin jiyanên dîyên behrê, hindek dixwin masiyên gelek mezin. The largest shark caught was 12.1 meters long and weighed 15 tons. Mezintirîn shark hatiye girtin 12.1 metre dirêj bû û wezn dikir 15 ton. The smallest shark is the cookie cutter. Biçîktirîn shark cookie cutter e. It's 14 centimeters long. Ew 14 centimetrayê dirêj e. The great white shark has 5 sets of teeth. Şarkê spiyê mezin yê hey 5 taxmên didana. Sharks are in danger. Shark yên metirsiyê de. Yani metirsiya nemanê. The number of sharks is falling. Jimara şarka ya dikefte xwar. Yani ya li kêmbûnê de. So we mustn't kill too many sharks. Vêca em divê nekujîn zêdey hed şarka. Now go back to student's book. Nûke veke rêpertûka qutabî. Listening. Guhdan. Activity 3. Rahînana sê. Look again at the questions in Activity 2.
سحكفا برسيارين الراهنانا دوي. Listen to an expert on YTV talking about jaguars. گوه خوب ده خبيركي السر YTV ده آخفت لدور جاگوارا. And note down the answers for the jaguar. وتبيني كخوار برسوا بو جاگوار. يعني برسوين لدور جاگوار بنفسه. Unit 7, Lesson 4, Activity 3. Where did jaguars live? لكوفا جاگوار دجين. They live in the rainforests of Central and South America. أو دجين الدارستان الباراني ين ناوراست وباشور أمريكا. How do they live? چاوا أو دجين. Jaguars eat everything they can catch, from monkeys to snakes. جاگوار دخون همي تشتين أو دشين بقرن. جميمينكا بو مارا. يعني جميمونكا تا مارا. Jaguars are the largest cats in North and South America. جاگوار مازنترين بشيكن يعني بسيكن الباكور وباشور أمريكا. But, unlike most cats, they love water. بس نوكي بتريا بشيكا يعني عكسي بتريا بشيكا أو حش آفيدكن. They live alone and travel a long way when they are hunting. أو دجين بتني وسفر دكن ريكا كادريج وقت أو نيتشير دكن. يعني أو دجين بتني و دچن بود دور وقت أو نيتشير دكن. What about young ones? چل دور ين بچيك يعني جاگوارين بچيك. Baby jaguars are called cubs. بيبيكن جاگوار دبيجني cubs. cubs يعني جاروك. And they stay with their mother for a year. و أو دمينن لقل ديكن خو بو صالكي. How big are they? چند مازنن أو يعني أو چند مازنن. Jaguars are between 69 and 76 centimeters tall. جاگوارز ناوبينا 69 و 76 سنتيمترا بلندن. And 178 to 254 centimeters long. و 178 تا 254 سنتيمترا دريجن. يعني ناوبينا 178 تا 254 سنتيمترا دريجن. With their tail. لقل كورياوان. They weigh between 54 and 136 kilos. أو وزن دكن ناوبينا 54 و 136 كيلو. Is there anything unusual about them? أري هيا تشتكي ني طبيعي لدوروان. A jaguar's roar sounds like a loud cough. دنگ رورا جاگواركي وكي كوخكاكا بدنگكي بلنده. رور تشي بيجي وكي حرحر. بعربي بيجنه زئير. And why are they in danger? وبوشي أو المترسية دانه يعني المترسيان نماني. There are two reasons why they are threatened. يهين دو أجر جبرتشي أو اتمهددن يعني يتخطريه ده. The first is because we are cutting down the rainforest. كمين أوا يعني سبب إيكي أوا چونكي أم يقد كنا خواري دارستان باراني. So jaguars have nowhere to live. فيجا جاگوارا نينا چجه بوجياني يعني كولي بجيت. The second is because in the past, people killed jaguars for their beautiful fur, which they used to make fur coats. دوامين أوا يعني سبب دوي أوا چونكي الرابردو يعني الماضي خالكي اتكشتن جاگوار بو بيرتواني جان يعني بو كفلوان بعربي بجنه فرو. What can we do to save jaguars? چه دشين أم بكن بو پاراستنا جاگوارا يعني كو أم نهيلن جاگوار بكفنا مترسيانا ماني. We can save jaguars by leaving them space to live in, and by not wearing jaguar fur coats. أم دشين پاراستنا جاگوارا بكين بهيلانا سبيسكي بوان كو بجين تيدا. او بنا لبرخوكرنا چاكتن كفلي جاگوار يعني چاكتن كوش كفلي جاگواري چكري. Listen again and check your notes. گوه خوب دیوه و سحبك تبینین خو. Speaking آخفتن. Activity 4 راهنانا چاره. Use your notes about jaguars to ask and answer questions. بكار بينا تبینین خو لدور جاگوارا
بۆ پرسیارکردن و بەرسفدانا پرسیارە. Study these notes about pandas. بخوينە وان تێبینیە لە دۆر پاندایە. Study بعربی يدرس. Then close your book and ask and answer questions about pandas. پاشی بگرە پەرتوکاخۆ یعنی پەرتوکاخۆ دابخە و پرسیار بکە و بەرسف بدە پرسیاران لە دۆر پاندایە. Pandas, panda. Where do they live? لکوڤە ئەو دژین. Mountains of central China. جیایên ناڤەڕاستە چاینا. How do they live? چاوە ئەو دژین. Love bamboo. حەش بامبوو دکەن. Eat 20 different kinds of bamboo. Spend most of the day looking for and eating bamboo. دبورینت پتریا روژه الگریانê el و xwarinê bambû. Yani pتریا roje diborînet ilgeriyana bambû û xwarina bambû. Quiet bêdeng e. Like to live on their own. Hez diket bijît li ser xwe bi xwe. What about young ones? Çawa ye li dor yên biçîk? Panda cub the size of a baby cat. Panda cub hecmê bîbîkekî pisîka ye. Cannot walk for 3 months. Neşit bimeşit bo 3 heyva. Stays with mother for 18 months. Dimînit li gel daykê bo 18 heyva. How big are they? Çendî mezin ew? Length dirêjî 150 to 180 centimeters. 150 ta 180 centimeter. Weight wezin 75 to 160 kilos. 75 ta 160 kilo. Is there anything unusual about them? Erê heye çi tiştekî neyطبیعî li dor wan? Their cry, giriya wan, similar to a human baby. Müşabehe bo giriya bîbîkekî mirova. Yani giriya wan wekî giriya bîbîkekî mirova ye. Why are they in danger? Boçî ew li metirsiyê de ne, yani li metirsiyana manê. Fewer than 1,000 pandas left. Kêmtir ji 1000 pandayî yê mayin. Hunted by poachers for hundreds of years. Black and white fur. Hatine nêçîrkirin ji layê poachers a bo sedeha sala. Kevlê wan ê reş û spî. Cutting down bamboos. Qedkirina bambû e. Yani nehêlana bambû ye. Ba heger bambû xilas pandayê çi namînit bi xwe vêca. What must we do? Çi divê em bikin? Stop poaching. Poachingê birawastînin. Protect bamboo. Biparêzîn bambû. Poaching yani nêçîrkirina غêrqanûnî ya panda ye. Writing nivêsîn. Activity 5 rahênana pêncê. Write a paragraph about jaguars or pandas. Binvêse paragrafekê li dor jaguara yan pandaya. Use your own notes in activity 3 or the notes in activity 4. Bikarbîne têbîniyê xwe bi xwe êl rahênana 3 yan têbîniyên il rahênana 4. To help you study, bo harîkariya te fêrbî. Yani jibêjî bo harîkariya fêrbûna te. Activity 6 rahênana 6. Revising vocabulary. Pêdaçûna vocabulary. Ferhengok. Make your own vocabulary revision test. Çêbke testa xwe bi xwe ya pêdaçûna vocabulary. Look back through Sunrise 8 and make a list of new words you have learned. Sehkeve xilalê Sunrise 8 û çêbke lîsteka wişên nî yê tu fêr bûyî. On another piece of paper, write sentences. El ser pirtekadiya kaxezê binivîse rista. One sentence using each new word. Ek ristê, maqsed her ristekê, bikarbîne wişeka nî. Yani her ristekê kelimeka nû tê de bikarbîne. But not in the same order as the words in the list. Bes ne li nefsa tertîbê wekî wişên il lîstê. And leave a space instead of writing the word. و بهێلە فەراغekê bedêla nivîsîna wişê. Ask another student to match the words in the list with the sentences. Pirsyar bike ji qutabiyekî dî bo hawsengîkirina wişên lîstê li gel rista. There is a big cat which lives in South America. Pişîkeka mezin e ya ku dijît il başûrê Amerîka. English fact file. Failê rastiyê İngilîzî. Languages in danger. Azman el metirsiyê da. Yani il metirsiyana manê. Now more and more people speak English. What's going to happen to the other languages in the world? Nûka pitir û pitir xelk diaxivin İngilîzî. Çi dê çêbitin bo ezmanên dî il cîhanê.
يعني ونوكا بتر وبتر خلق بإنجليزية آخفن شدة اللغة دي إيد الجيهاني. In 1966 there were 6,703 languages in the world. ال 1966 هبون 6,703 أزمان الجيهاني، يعني 6,703 لغة الجيهاني. Scientists think that by the end of the 21st century 50% of these will be dead. علماء هزر دكان ابدماهيكا قرن 21 بينجيش صدي اجوان ديمرن، يعني بينجيش صدي اجوان لغتا نامينن. And another 40% will be in danger. و چلش صدي قاديتر دي المترسية دابن، يعني مترسيان اماني. What must we do؟ چه دوه ام بكن؟ Use English for international communication, but protect our own languages at home. بكار بينن انجليزي بو محادثات نيف دولتي، بس بباريزين أزمان خوب خو المالي، يعني لغتا خو المال بباريزين، يعني المال بلغتا خو باخفن. Now go to activity book. نوكا هرا برتوكا راهينانا. Unit 7 Lesson 4. Unit هفته وانا چاره. Activities 3 and 4. راهينانين 3 و 4. Study skills. مهارات فێربوونێ. Activity 3. راهينانا 3. Revising vocabulary. پیداچونا vocabulary. مفردات لغة. يعني فرهنگوك. What are these animals؟ چنا اف گیانوره. Put the letters in the right order and find out. دابني بيتا الترتيب الراست وبزانه، يعني كشف بك. 1 rhino كركدان. 2 cow جيل. 3 dog صا. 4 panda panda. 5 deer خزال. 6 sheep باز. 7 jaguar jaguar. 8 donkey كر. 9 goat بزن. 10 cat بشيك. Now make your own revision tests. نوكا چبكا تستن خوب خو ين پیداچونه. Mix up the letters of words from a topic like jobs, food, or the weather. تيكالكا بيتن وشا اج سربابتن وكي jobs كار، food زات يعني خوارن، يان جو سقا. Then test another student. باشي test بكا قطابية كدي. test يعني امتحان. puzzle حيرانوك. activity 4 راهنانا چاري. complete the puzzle and find this word. تمام بكا حيرانوك وديار بكا ذي وشي. 1 people who kill wild animals illegally. خلقين دكوجين جانورين چولي غير قانوني، يعني بشكلك غير قانوني. poachers. 2 it has black and white fur. يهي كافلي رشو سبي. panda. 3 5,000 rhinos still live in wildlife reserves. 5,000 راينو هشتا دجين ال wildlife reserves. wildlife reserves بعربي محمية الحياة البرية. 4 a large African animal with one long horn. جانوركي أفريقية مازن بإيك شاخي دريش. rhino كركدان. 5 a place where there are lots of trees. جهكي يكوليا قلق دار. forest دارستان. 6 a panda's favorite food. زادي هر خوشتري panda، يعني خوارنا مفضلة panda. bamboo. 7 when no one is with you you are alone. وقت چكس نلقلتا تو ابتني. 8 animals always lose when they compete with people. جانور هر خسار دبن وقت او منافسة دكن لقل مروفا، يعني وقت او هفركيا مروفا دكن. 9 groups of animals living together are called herds. جروبين جانورين دجين بيغفا دبجنه herds. herds يعني كري. 10 when people hunt they chase and kill wild animals. وقت خلق نيچيري دكات او ديف دات كافن وتكوجن جانورين چولي. 11 a journey to a place and back again. رحلك بو جهكي وفاقريانفا، يعني سفرك بو جهكي وفاقريفا. trip رحلة.